Hello, welcome student. And in these lectures, we want to discussions of the whole topic, the divisions of the whole topic. तुम्ही या लेक्चरचा थंबनेल बघून तुम्हाला समजलं असेल की आजच्या लेक्चर मध्ये नेमकं होणार काय. In this lectures, we are study the whole topic revisions. That is a review of the topic that is rotational dynamics. And in these lectures, we just finish the first topic of the 12th standard physics, that is rotational dynamics. In the rotational dynamics, we just study the three different types of the motions. And under these three different types of the motions, we taken the two types of the motion. One is a rotational motion, another one is a circular motion. The circular motion is the revolutional motions and rotational motion is a rotational motions. What about the difference, main difference between the rotational motion and circular motions or revolutional motion? The first difference is the axis of rotations of the rotational motion is passing through the body, and the axis of rotation of the circular motion is out of that object. This is the main difference, and in this part, this is the first part and this will be second part of the board. And in this part we just review about the rotational motion, and in the second part we just review about the circular motion. Please take the heading, the first, that is a rotational motion. Actually we are studied in this topic firstly circular motion, but आपण थोडासा क्विक रिव्ह्यू करत असताना रिसेंट बघायचा आहे. रिसेंट आपण काय स्टडी केलेलं, पहिल्यांदा रिसेंट बघायचं, मग आपण काय करूया मागच्या काळात जायचं आहे. First, rotational motion. When we are studying the rotational motion, some physical quantity we are also studied. That is some physical quantity, that is a moment of inertia, kinetic energy, torque. अशा काही गोष्टी आपण बघितल्या. फक्त त्याचे काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी definitions as well as equations study करायचं आहे. The moment of inertia, that is first physical quantity. Physical quantity in the topic that is rotational dynamics and rotational motion. The physical quantities are, the first physical quantity is a moment of inertia. The moment of inertia of the object is equal to the sum of product of the mass of each particles. Okay, mass of each particles into the square of perpendicular distance from the axis of rotation. What is the, again I will say the moment of inertia definition. The moment of inertia of the object around the axis of rotation is equal to the sum of product of mass of the each particles of that object into the square of perpendicular distance from the axis of rotation. And again we want to solve the kinetic energy. आपल्याला kinetic energy चं पण इक्वेशन्स आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे. Kinetic energy of that object in the form of moment of inertia and angular frequency, angular motions. And how they are, this is the square, हे स्क्वेअर घेतलेलं आहे. आणि याच गोष्टी आपण काय केलेलं आहे, कंपेअर केलेलं आहे. The moment of inertia is the analogous of the mass. मासचा analogous आहे. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण m ठेवला तर या ठिकाणी अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी जागी किंवा अँग्युलर वेलोसिटी जागी लिनियर वेलोसिटी ठेवला तर हा कायनेटिक एनर्जीचा इक्वेशन भेटेल इन द फॉर्म ऑफ लिनियर मोशन्स. दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी. वन अनदर फिजिकल क्वांटिटी वी आल्सो स्टडी टो. द टॉर्क is equal to I into alpha. Alpha is the angular accelerations. Am I right? Yes, this is the angular acceleration. This is the moment of inertia. आणि त्याचबरोबर आपण दोन गोष्टी बघितलेल्या आहेत. दोन त्या काही गोष्टी बघितलेल्या आहेत. त्या दोन गोष्टीमध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे, एक तर लिनियर मोमेंटम ऍज वेल एज अँग्युलर मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम मध्ये आपल्याला माहितीच होतं P is equal to m into v. P is the linear momentum of the body and m is the mass of that object and v is the linear velocities of that object. In the form of मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये कशा पद्धतीने बघितलेला आहे. आणि त्याचबरोबर ते इक्वेशन्स काय होतं, दॅट इज अँग्युलर मोमेंटम ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू I into ओमेगा. हे आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे किंवा प्रूव्ह केलेलं आहे. And one another things we are studied in this lecture, that is radius of gyration. Is radius of gyration. हा एक सेपरेट लेक्चर घेतलेला या टॉपिकवर, या कंटेंटवर आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. दॅट इज रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू m k स्क्वेअर. हा आहे k जे काय आहे k स्क्वेअर असू दे किंवा k जे काय आहे हा आहे रेडियस ऑफ गायरेशन. हाऊ टू फाइंड द k.
k is equal to under root I upon m. Okay, this is the value of k and this is the radius of gyrations. परत आपण काही गोष्टी बघितल्या, त्या गोष्टीमध्ये म्हणजे आपण दोन वेगवेगळ्या पद्धतीचे थेरम बघितला इन when we are study the rotational motion. आपण रोटेशनल मोशन बघत असताना दोन वेगवेगळ्या पद्धतीच्या थेरम बघितला, एक पॅरलल ऍक्सिस थेरम अँड अनदर वन इज अ परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. फर्स्टली पॅरलल ऍक्सिस थेरम बघत असताना it is parallel, you must take the star of each point, that is parallel axis theorem. Parallel axis theorem. फर्स्टली आपण इक्वेशन लिहूया, त्याच्यावरून आपण डेफिनेशन सांगता येते, यायलाच पाहिजे. ओके, वी आर द फिजिक्स स्टुडंट, नॉट आर्ट्स और कॉमर्स. देन the moment of inertia of the object around the axis of rotation which are passing through the any point of that object is equal to the sum of the moment of inertia of the object around the axis of rotation which are passing through the center of mass into and the product of whole mass of that object into the square of distance between two parallel axes. हे माहितीच आहे. Then another one is a perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem. The perpendicular axis theorem is Iz is equal to Ix plus I into Y. The moment of inertia of the object around the axis of rotation which are passing through the object and they are perpendicular to the plane of that object is equal to the sum of moment of inertia of the object around the axis of rotation which are in the plane of that object. समजतंय? आणि या तिन्ही वेक्टर्स कशा आहेत किंवा या तिन्ही ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉन्करंट टू इच अदर अँड परपेंडिक्युलर टू इच अदर. हे तिन्ही कॉन्करंट आहेत आणि ते तिन्ही परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत. दिस इज द परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम which we are studying in the topic that is rotational dynamics under the subheading that is rotational motion. एक छोटासा पार्ट आपल्याला राहिलेला आहे, आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये स्टडी केला रोलिंग मोशन्स, तो देखील पार्ट हा रोटेशनल मोशन मध्ये येणार आहे. बट वी प्लीज टेक द नोट्स ऑफ ईच पॉइंट. या सगळ्या पॉइंट तुम्ही नोट्स लिहून घ्या. तोपर्यंत आपण काय करूया, सर्क्युलर मोशनचा म्हणजे काय असणार या ठिकाणी सेकंड पार्ट दॅट इज सर्क्युलर मोशन. Circular motion. When we are studying the circular motions, we firstly study two different types of the forces. दोन वेगवेगळ्या फोर्सेस आपण बघितलेला आहे इन द फॉर्म ऑफ युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. दोन पद्धतीचे सर्क्युलर मोशन बघितलेले होते, एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. When we study the uniform circular motion, the motion of the object with the constant angular frequency or constant angular velocity is called as uniform circular motion. In the uniform circular motion, the first study two different types, that is UCM, uniform circular motions, and we study two different types of the forces, that is centripetal force, centripetal and centrifugal, centripetal force and centrifugal force. The force acting on that object which are possesses, which are follow the circular motions is along the radius of that circle and towards to the center. This is called as centripetal force, that is minus the force, centripetal force F is equal to minus mv square upon r, and centrifugal force just change the sign, then we get the formula for the centrifugal force of that object. Then या गोष्टी झाल्यानंतर आपण काय ऍप्लिकेशन बघितलेलं आहे. Second, the application of uniform circular motion. We just study four different types of the applications here. That is, first is vehicles on the horizontal road, horizontal track, horizontal circular track, vehicles or well of the depth, and banking of road and conical pendulum. These are four applications which we will study under the heading that is applications of uniform circular motion. The first application, that is vehicles on our curved unbanked road or curved horizontal road. त्या ठिकाणी आपण काय केलेलं, maximum velocity of that object Vmax is equal to, that is Vmax is equal to under root, that is
mu s into rg. Am I right? I think s. Maximum velocity mu s is the coefficient of force of static friction. G is the gravitational force, acceleration due to gravity, and small r is the radius of that curved road. देन अनदर आपण अजून एक गोष्टी यामध्ये बघितलं सेकंड ऍप्लिकेशन मध्ये बघत असताना वेल ऑफ डेथ मध्ये आपण फाइंड आउट केलं मिनिमम वेलॉसिटी व्ही मिनिमम इज इक्वल टू छोटासा चेंजेस या ठिकाणी झालेला आहे. छोटासा चेंजेस म्हणजे अंडर रूट आर जी अपॉन म्यूएस. या प्रत्येक डेरिव्हेशन आपण सॉल्व्ह केलेलंच आहे, फक्त रिव्हिजन साठी तुम्ही नोट्स समोर घेऊन बसू शकता. दिस इज ऑल अबाउट just revise the whole topic under the single lecture. Then another काही अजून एक application मध्ये आपण बघितलं banking of road. Same chalks are taken here. That is banking of road. In the heading, that is applications of the uniform circular motions, we just study the third applications of uniform circular motion, that is banking of road. In the banking of road आपण तीन गोष्टी वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या. एक तर ऑप्टिमम स्पीड और मोस्ट सेफ्टी स्पीड, अनदर वन इज बँकिंग अँगल थीटा. त्यानंतर आपण अनदर त्या गोष्टी बघत असताना दोन डिफरंट वेलॉसिटीज फाइंड आउट केलं, मॅक्झिमम वेलॉसिटी ऍज वेल ऍज मिनिमम वेलॉसिटी. Theta, that is a banking angle, is equal to tan inverse of v square upon r into z. This is the banking angle, that is tan inverse. Theta is equal to tan inverse of v square upon rg. This is the banking angle of banking. Then most safety speed, that is optimum speed, vs is equal to under root rg tan theta, rg into tan theta, that is most safety speed or optimum speed. या गोष्टी आपण फाइंड आउट केलेल्या आहे. त्यानंतर जेव्हा अजून एक लेक्चर मध्ये एक सेपरेट लेक्चर बघितलेलं होतं, त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या गोष्टी फाइंड आउट केल्या. त्यामध्ये मॅक्झिमम अँड मिनिमम स्पीड बघितलेला आहे व्हेन दे आर ट्रॅव्हलिंग ऑन द बँकिंग ऑफ रोड. दॅट इज मिनिमम स्पीड, दॅट इज अंडर रूट v minimum is equal under root rg into tan theta minus mu s. Okay, tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s into tan theta. This is the vehicles which are traveling on the banking of road. To taken the turn, they have the minimum velocity, that is इतकं त्याचं मिनिमम वेलॉसिटी असणं गरजेचं. जर मॅक्झिमम वेलॉसिटी फाइंड आउट करायचं असेल तर काय करणार, फक्त या ठिकाणी मायनसच्या जागी प्लस ठेवायचे आणि प्लसच्या जागी काय करायचं, मायनस करायचं. देन जस्ट फिनिश फॉर द फाइंडिंग ऑफ मॅक्झिमम स्पीड ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. इकडे रोटेशनल मोशन मध्ये, रोटेशनल मोशन मध्ये आपण एक छोटीशी पार्ट आपण मिस केलेला आहे. ते मिस म्हणजे रोलिंग मोशन्स. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजल्या, फिजिकल क्वांटिटी समजल्या, रेडियस ऑफ गायरेशन समजल्या, दोन थेरम समजले असतील, समजलेच त्याच लेक्चर मध्ये. जस्ट रिवाइज इन दिस लेक्चर अँड अगेन रिमेनिंग इन द रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन मध्ये आपण काय बघितलेलं आहे, आणि या ठिकाणी देखील एक पार्ट राहिलेला आहे. या ठिकाणी जो पार्ट राहिलेला तो म्हणजे फोर्थ ऍप्लिकेशन ऑफ द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. It is in the heading of rotational dynamics. We just study another one is rolling motion. Rolling motion. Under the heading of the rolling motion आपण काय काय बघितलेलं, त्या ऑब्जेक्टचा टोटल एनर्जी फाइंड आउट केलेला आहे. जो काही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी जेव्हा रोल डाऊन होत असते तेव्हा ते काय होते, कायनेटिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते, कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मध्ये. त्यावेळी आपण काय केलं, टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट केलाय. दॅट इज ई इज इक्वल टू, दॅट इज हाफ ऑफ एम व्ही स्क्वेअर इंटू 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. या प्रत्येक गोष्टीचं जर मिनिंग सांगायचं असेल, एम इज द मास ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, व्ही इज द लिनियर वेलोसिटी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, अँड के स्क्वेअर और के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. दिस इज द रेडियस. Okay, k is the radius of gyration and r is the radius of that object.
त्यानंतर आपण व्हेलॉसिटी फाइंड आउट केलेला आहे आणि त्याचबरोबर डिस्प्लेसमेंट आपल्याला माहितीच आहे, S इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा. ओके, देन व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर. 2gh into upon 2 under root 2gh upon 1 plus k square upon r square. This is the formula of the velocity of that object which are following the rolling motion. Then another one point will be find, that is acceleration देखील आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. acceleration अंडर रूट मध्ये आहे का? नाही. acceleration अंडर रूट मध्ये नाहीये. that is g sin theta divided by same term, that is k square upon r square. This is the some points which are studied in the subheading, that is a rolling motion. Rolling motion काय बघितलं आपण? Total energy of that object, that is velocities, and another one is acceleration. त्याचबरोबर displacement देखील बघितलं. Displacement is here h upon sin theta. या काही गोष्टी आपण या ठिकाणी स्टडी केल्या. and in this topics अंडर दी सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन मध्ये राहिलेला पॉइंट होता तो म्हणजे फोर्थ ऍप्लिकेशन्स, आणि त्याचबरोबर तुमच्यासाठी होमवर्क रिव्हिजन मध्ये देखील होमवर्क म्हणजे वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. यू जस्ट रिवाइज द वर्टिकल सर्क्युलर मोशन बिकॉज आय कांट टेकन हियर ड्यू टू टाइम डायलेशन्स. इतका टाइम होईल. देन कोनिकल पेंडुलम, that is fourth applications of uniform circular motion is conical pendulum. Conical pendulum is one of the simple pendulum when they are horizontally rotate केल्यानंतर तो कोनिकल पेंडुलम मध्ये तयार होतो, आणि जर व्हर्टिकली रोटेट केल्यानंतर तो काय होतो? सिंपल पेंडुलम असणार आहे. आणि व्हर्टिकली रोटेट केल्यानंतर जो काही स्टडी करणार आहे तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये स्टडी करणार आहे. आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे, फक्त तुम्ही रिव्हिजन करायचं असेल तर करू शकता. दिस इज फॉर युअर होमवर्क. देन अंडर दी कोनिकल पेंडुलम यामध्ये आपण फाइंड आउट केलेला आहे लिनियर अँग्युलर वेलॉसिटी, दॅट इज ओमेगा. अँग्युलर वेलॉसिटी ऑफ द बॉब of the conical pendulum is equal to g upon under root g upon l into cos theta. त्याचबरोबर ह्या इक्वेशन यूज करून आपण टाइम पिरियड देखील फाइंड आउट केला आहे, दॅट इज 2 पाय v फ्रिक्वेन्सी, दॅट इज ओमेगा किंवा 2 पाय v अशा पद्धतीने काहीतरी आपण इक्वेशन यूज केलेला होता. तो इक्वेशन यूज करून आपण टाइम पिरियड देखील कॅल्क्युलेट केला, किंवा 2 पाय बाय t इज इक्वल टू ओमेगा अशा पद्धतीने. Then this is equal to 2 pi into under root, फक्त त्याचं काय चेंजेस झालेला आहे, L cos theta upon G. This is the time period of that bob which are possesses the conical under the conical pendulum and they follow the circular motion. आणि त्याचबरोबर फ्रिक्वेन्सी देखील आपण फाइंड आउट केलेला आहे. फ्रिक्वेन्सी n is equal to 1 upon 2 pi into the same phase, that is L cos theta upon G. Okay, now we are stop here to discussions of the revisions of the rotational dynamics topic. Rotational dynamics मध्ये दोन टाइपचे आपण डिवाइड करून स्टडी केले रिव्हिजन्स, म्हणजे रोटेशनल मोशन ऍज वेल ऍज सर्क्युलर मोशन. रोटेशनल मोशन मध्ये काही फिजिकल क्वांटिटी बघितल्या, त्या फिजिकल क्वांटिटी मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, त्याचबरोबर कायनेटिक एनर्जी, टॉर्क, अँग्युलर मोमेंटम अँड अनदर वन इज रेडियस ऑफ गायरेशन. त्या गोष्टी बघितल्यानंतर आपण काय बघितलं? पॅरलल ऍक्सिस थेरम, प्रिन्सिपल ऍक्सिस थेरम, नॉट पॅरलल ऍक्सिस थेरम अँड परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम. त्यानंतर रोलिंग मोशनच्या ठिकाणी आपण स्टडी केलेला आहे. रोलिंग मोशन मध्ये काय काय बघितलेलं आहे? एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट, वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऍज वेल ऍज accelerations of that object which are following the rolling motion. And under the heading of the circular motion, under the circular motion we just study the uniform circular motion and non-uniform circular motion. त्या दोन्हीचं डेफिनेशन, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचा डेफिनेशन बघितलं तर आपण नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर डेफिनेशनचा ऑटोमॅटिकली समजते. देन under the circular motion we just study two different types of the forces, centripetal force as well as centrifugal force. Centripetal force, the force acting on that object along the radius of the circle is towards to the center of the circle, and the forces acting on that object along the radius and away from the center, these are the centripetal and centrifugal force
respectively. Then again we just start discussions of the applications, banking of road, unbanked road असताना आपण काय बघितलेलं आहे, जेव्हा व्हेकल्स ऑन दी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक मध्ये असताना त्याची मॅक्झिमम वेलोसिटी फाइंड आउट केलं, व्ही मॅक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, द नॉट हिअर बोर्ड. देन व्ही मिनिमम इज इक्वल टू, म्हणजे आपण जेव्हा एखादी ऑब्जेक्ट वेल ऑफ डेथ मध्ये ट्रॅव्हल करत असते किंवा एखादी व्हेकल्स वेल ऑफ डेथ मध्ये असते तेव्हा आपण जी मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट केलं दॅट इज अंडर रूट आर जे अपॉन mu s. Mu s is the coefficient of force of static friction. After that we solved the banked road. Banked road मध्ये काय झालेलं, त्या banked road मध्ये त्याचं banking angle find out केलं, tan theta is equal to v square upon rg. हा definition use करून theta is equal to tan inverse of v square upon rg. Then most safety speed or optimum speed, that is vs is equal to under root rg tan theta. This is the equations for the calculating of most safety speed when the vehicles travel on the banked road. त्यानंतर minimum and maximum velocity बघितलेला आहे. Then the fourth application, that is conical pendulum on the boat, and the homework is most important, that is vertical circular motion. Vertical circular motion मध्ये काय काय बघितलं ना, velocity, minimum velocity म्हणजे वेलॉसिटी जेव्हा टॉपस्ट हायस्ट पॉइंट मध्ये असते तेव्हा त्याची वेलॉसिटी आणि टेन्शन काढलेलं आहे, त्यानंतर लोएस्ट पॉइंट मध्ये असल्यानंतर त्याची वेलॉसिटी आणि टेन्शन काढलेलं आहे, त्याचबरोबर मिड पॉइंट मध्ये असताना, मिडवे मध्ये असताना त्याची वेलॉसिटी ऍज वेल एज टेन्शन आपण कॅल्क्युलेट केलं आहे. नाव ऍट दॅट टाइम वी फिनिश द फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक आहे, अभ्यासाला लागू शकतो.